You can have all the great ideas in the world, and if you cannot communicate, nobody will hear them. That statement was given by the internationally famous business and managerial communication scholar Cara Blackburn. That's the ultimate truth. That is, nothing is valuable without communication. Without communication, nothing happens. This is the ultimate truth. So, welcome to my online class. This is Muhammad Sheikh Mustafa Razib, lecturer, Department of Management, Government Harganga College, Munshiganj. My dear honors second year students, this is your first class, first lecture on business communication. Today I will give you a class on Introduction to Business, the first chapter. Let's go for the next. And topics to be discussed today, these are communication, basic components, features of communication, business communication, objectives, principles, communication and efficiency, scope, cycle, effective communication, barriers to effective communication and the solutions to the barriers, and finally the feedback and its features. Next, defining communication. What is communication? Communication is a two-way process by which two or more people can share their idea and feelings. That is two-way process. One is to send message and another is to receive the message in return. That is the two-way process. And another thing is two or more people must be engaged. অর্থাৎ দুইয়ের অধিক, দুই অথবা তার অধিক মানুষ এখানে এঙ্গেজড থাকতে হবে। Newstrom and Davies said communication is a way of reaching others by transmitting ideas, facts, thoughts, feelings and values. অর্থাৎ এটা এমন একটি উপায় যার মাধ্যমে ফ্যাক্টস, থটস, ফিলিংস এবং ভ্যালুস মানুষের সাথে শেয়ার করা যায়, অন্যদের সাথে শেয়ার করা যায়। That could be in case of organization, that could be in case of a state. Two states could be communicated each other by through the foreign affairs department, foreign ministry. And elements, points of communication, two or more persons, exchange of ideas and feelings, a process or media, and understanding of message. These are the points noted. These are the points we got from the definition of communication. And there is a picture, there is some points also: people, media, message, exchange, discussion, talking is also a communication, connection in between the people, in between the organizations, in between the states. That could be also a type of communication. Go for the next components of communication. What are the components of communication? There are four components. Number one, sender; two, message; three, receiver; and number four is feedback. We see in the figure the sender sending the message, and the message will reach the receiver, and the receiver will understand the message and give a feedback. Whether the message is positive or negative, the response will be as the message sent to the receiver. Next, features, characteristics of communication. Here we see four major characteristics of communication in the figure. Number one is two-way process. It must be a two-way process. One-way process is not an effective communication. And extend to ideas and messages. Extend to ideas and messages. That means communicated. What will be communicated to the receiver from the sender? That is the idea or the message will be communicated to the receiver. And the essential element of organization.
Communication is an essential element of our organization. Without communication, no department will run, and no department can work without communication, because there is a flow of information all the time. অর্থাৎ একটা প্রতিষ্ঠানের মধ্যে সবসময় তথ্যের আদান প্রদান, তথ্যের লেনদেন হয়। অর্থাৎ একটা মার্কেটিং ডিপার্টমেন্ট যখন কাজ করবে একটা প্রোডাকশন ডিপার্টমেন্টের সাথে একটা কোম্পানির, তখন দেখা যাবে যে কোম্পানি আগামী বছরে অথবা আগামী মাসে কত ইউনিট প্রোডাক্ট উৎপাদন করতে যাচ্ছে। অর্থাৎ সেটা ডিপেন্ড করবে সেলসের উপরে। যদি সেলস হয়, সেলস যদি গ্রোথ থাকে, আগামী মাসে যদি সেলস বাড়ে, সেটার এক্সপেকটেশন অনুযায়ী এবং সেটা সেট করবে মার্কেটিং ডিপার্টমেন্ট, এবং সেটা দ্য মার্কেটিং ডিপার্টমেন্ট উইল সেন্ড to the production department for the production for the next month. So this way communication is maintaining, communication is helping us organizationally. And various mediums are, media is an important fact. What media you are using for communication, that is the fact. For example, if you use to send a letter, post office, you can use post office to send a letter by registered letter. As a registered letter you can send, and you can send an email. So email, in case of email, it will be faster. In case of post office, it will be slower. So media is a fact, is a feature of communication. So other communication features are transfer of message, that there's a mandatory thing, transferring the message from the sender to the receiver, and the media, and the feedback. Feedback is a must. Without feedback, communication is incomplete. Because if I say to someone, if I ask someone a question, and he or she will not respond, he or she will not give any answer, yes or no, no answer from the receiver, then the communication will not be fulfilled. Communication will not be complete. So this is feedback, that is response, opinion must be sent to the sender. And specific objective, why I will communicate to someone or to some organization. For example, if I send an application to an employer, that is employer হচ্ছে কোনো প্রতিষ্ঠানের কাছে যদি আমি একটি অ্যাপ্লিকেশন পাঠাই, আবেদন পাঠাই চাকরির জন্য, তাহলে সেটি একটা অবজেক্টিভ থাকবে যে আমার চাকরি প্রয়োজন, আমি চাকরির জন্য তার কাছে একটা আবেদন পাঠিয়েছি। এটা হচ্ছে অবশ্যই একটা উদ্দেশ্য থাকতে হবে, নির্দিষ্ট একটা উদ্দেশ্য থাকতে হবে। দ্যাট ইজ স্পেসিফিক অবজেক্টিভ। Understanding is a mandatory thing. Without understanding, one cannot answer your or one cannot respond to your message. You have to clear your message, then someone on the other hand, on the other side, will give you the feedback, will give you the response in return. That is barriers. Also communication has barriers of, for example, noise. You are talking to someone in a noisy environment, that is noisy environment is a barrier to communication. Or you are talking to someone in a language and he or she is not able to understand the language, then that will be also a barrier. So the barrier is also a feature of communication. Dynamic process, that is গতিশীল। dynamic মানে হচ্ছে গতিশীল, it's a running process, it's a continuous process, এটা চলমান অবিরাম একটি প্রক্রিয়া। ক্যারেক্টারিস্টিক্সের মধ্যে এটা আছে কমিউনিকেশনে, এটা চলমান।
from the very beginning of the world, from the very beginning of the earth, from the very beginning of the human, of the mankind, from the very beginning of the history of the mankind, we know without communication it was not possible to come this time. Okay, then indispensable অপরিহার্য, that is it's a must, it's a must. Without communication you cannot think anything, that is indispensable. Scope of communication, scope ক্ষেত্র কি কি কাজে লাগে, কি কি ক্ষেত্রে কাজে লাগতে পারে communication. In the figure we see the communication in personal life, in social life, in organizational life, political life, state affairs, and religious life, and also international affairs, foreign trade and international affairs. Communication must be an important thing in case of all the context, that is here we see personal context, social context, organizational context, political, global, national, financial, cultural, business. So from all the context we know communication, without communication these things are not possible. Organizationally, if we think organizationally, one executive has to communicate with other executive to send information, and he or she also expects feedback from the other officer in an organization. If we think from the organogram of an organization, that is the top level management, mid-level management, and the lower level management, and from all the management, information flow will be from the lower level management to mid-level management and to the top level management for their decision making. The only purpose is to make decision, but when the top level management will collect the information from the mid level and lower level management, অর্থাৎ মিড লেভেল এবং লোয়ার লেভেল থেকে যখন তথ্য সংগ্রহ করে টপ লেভেল ম্যানেজমেন্ট সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবে এবং they will pass the information, they will pass the decision to the mid level management and the lower level management, then they will implement the decision, they will do according to the decision taken by the top management. So this is why information flow from the top level to lower level and from the lower level to top level, both are required. So we say in organizational context, without communication it's not possible to take a decision and it's not possible to implement the decision accordingly. So next slide. Principles are 7 C's of communication. 7 C's of communication. There is number 1 is clarity. Clarity, you have to make clear the idea. You have to make clear the idea you are sending to the receiver. That is clarity of thought. That is your thought has to have an objective, and the main message will be clear, crystal clear to the receiver, and the media must be reasonable, must be convenient, অর্থাৎ সহজে যাতে যে মিডিয়ার মাধ্যমে আমি পাঠাচ্ছি মেসেজটা সেটা সহজে যাতে পেয়ে যায় রিসিভার, এবং সে অনুযায়ী যদি যেন সে ফিডব্যাক দিতে পারে। And clarity of expression, easy and single word, no ambiguity, short sentence. ইজি, ছোট ছোট ইজি এবং সিঙ্গেল ওয়ার্ড ব্যবহার করতে হবে, এবং হচ্ছে যে কোনো দ্বৈত মিনিং থাকা চলবে না, অর্থাৎ when a sentence tends to mean this side, left side, and when a sentence at the same time tends to
mean in the right side. That is the ambiguity, অর্থাৎ দ্বৈত, অর্থাৎ ডাউট থাকতে পারে এরকম কোনো সেন্টেন্স বা মেক করা যাবে না। শর্ট সেন্টেন্স, ছোট ছোট সেন্টেন্সে ক্ল্যারিফাই করে দিতে হবে মেসেজটাকে। কমপ্লিটনেস অর্থাৎ চেক ফর 5 W questions: who, what, where, when and why. And check for 5 W questions: who, what, where, when and why. And so you have to ask by using these words, as who will be communicated, অর্থাৎ কাকে যোগাযোগ করা হবে, what will be communicated, অর্থাৎ who, what message to be sent to the receiver, and where কোথায় মেসেজটাকে আমি কোথায় দিতে হবে, মেসেজ দিতে হবে, and then when কখন আমার মেসেজটাকে সেন্ড করতে হবে, and why কেন আমি সেই ইনফরমেশনটাকে পাস করব, সেই মেসেজটাকে কেন দিব। This all 5 W questions will help you to understand the completeness of the communication. And conciseness: include only relevant fact, avoid repetition and word expression. Conciseness: সংক্ষিপ্তভাবে যুক্তিসঙ্গত এবং প্রাসঙ্গিক কথাগুলো মেসেজ আকারে দিতে হবে এবং উইদাউট রিপিটেশন, কোনো বারবার পুনর্বার যেন একই কথা না আসে। কনসিডারেশন: অ্যাভয়েড জেন্ডার বায়াস, অর্থাৎ জেন্ডার বায়াস হওয়া যাবে না। দ্যাট ইজ ইফ ইউ মেনশন ইন এ লেটার, you have to use a dear sir of the madam, you can use that, could be a symbol of gender equality. Okay, fine. You view, not I view. That is you view, that is you have to think about the other side. What's the psychology of the background of the other hand, opposite side? What's the psychology, what's the tendency of the reader, what does the reader wants to understand, in which way you have to understand the psychology of the reader. Then it will be easier for you to send a message and to make it meaningful. Courtesy, it's mandatory, that is answer promptly. You have to answer, দ্রুত অ্যান্সার করতে হবে তোমাকে। থ্যাংক জেনারাসলি, you have to practice থ্যাংক ইউ, ধন্যবাদ দেওয়ার যে ইয়াটা, সেটা অবশ্যই তোমাকে চর্চা করতে হবে। অ্যাপ্লোজাইজ ফর মিস্টেক, যদি ভুল হয় সেক্ষেত্রে বিনয়ের সঙ্গে ক্ষমা চেয়ে নিতে হবে। নো ইরিটেশন, বিরক্ত করা যাবে না। কারেক্টনেস, কারেক্ট মেসেজ, কারেক্ট টাইম, that is everything should be correct message correct, time correct, style correct, reader's psychology correct, everything must be correct. And concreteness: use specific facts and figures, use words with specific meaning. Without meaning, don't use any words. And facts and figures যেগুলো মিনিংফুল, যেগুলো স্পেসিফিক, যেগুলো অর্থ বহন করে, সেগুলোকেই ব্যবহার করতে হবে। দ্যাট ইজ দ্য প্রিন্সিপালস। দ্য কমিউনিকেশন প্রসেস, দিস ইজ এ নাইস থিং। Communication, how does a communication process work? Actually, some factors are there. We see in the figure, first you see in the sender sending the message. Before sending, the sender encoding the message. The sender is encoding the message, then sending through a channel, and then decoding the message. Who is decoding? The receiver will decode the message, and the feedback will be given in return to the sender. That is the total communication process. There is a noise or barrier, there could be noise or barrier in the process. Within the barrier, within the noise, communication must be happens. So that's why
we see in the step 1, develop idea. Firstly, the sender develop the idea about the message, fact, event, or anything else, and then encode. Step 2, encode the idea. Encode, that is the arrangement of the message, or that is organization of the message. By encoding, the sender organizes the message to make it meaningful to the receiver, and then the message will be transmitted. Step 3, transmitted মানে প্রদান করা, ট্রান্সফার করা মেসেজটাকে to the receiver কি করবে, will receive the message and decode মানে সেই যেভাবে অর্গানাইজ করে মেসেজটাকে দেওয়া আছে, will decode, will make an explanation of the message, what is received will be explained by the receiver, and then he or she will decide whether the message will be accepted or not, whether it is positive message or whether it is negative information for the receiver. He or she will decide. If it is positive, then the receiver will use the message and give a feedback in return to the sender of the message. This is simple. Sender sent by encoding and through a channel, and receiver receive and decode, that is make an explanation, ব্যাখ্যা বের করবে, সুন্দর একটা ব্যাখ্যা বের করবে যে এটা দিয়ে আসলে সে কী বোঝাতে চেয়েছে। যদি পজিটিভ হয়, ইতিবাচক হয়, তাহলে he will respond to the message and give a feedback, অর্থাৎ ফিরতি একটা অনুভূতি সেন্ডারকে জানাবে। এটা হচ্ছে কমিউনিকেশন প্রসেস we see here. বিজনেস কমিউনিকেশন। নাও কমিউনিকেশন থেকে আমরা বিজনেস কমিউনিকেশনে চলে আসলাম। So understanding the meaning of business, firstly you have to understand the business partly, and then you have to understand the communication. Then we will go for the business communication. That is, business means a sort of some economic activities. These are legal. Sort of some economic activities. These are legal to earn profit. অর্থাৎ কিছু অর্থনৈতিক কার্যাবলী সম্পন্ন করা হয় কিসের জন্য? অর্থ উপার্জনের জন্য, যা বৈধ। তাহলে আমরা বুঝতে পারছি যে some sort of economic activities that are which are legal is to be done to earn profit. That is business. Understanding the meaning of communication, we know there are two or more parties to pass the information from one to another, and there will be a feedback from the receiver to the sender. That is the communication, and the message must have to be meaningful. So business communication is a continuous process through which business related information, ideas and opinions are transferred from one party to another, and the feedback also will be given from the receiver to the sender. That is the business communication. Just the difference is the business related information, ideas and opinions here to be communicated. In the words of Riggs and Go, we see the definition: business communication is a link that allows organization to function as a system. Yes, the system. Business communication is a link that allows organization. অর্থাৎ বিজনেস কমিউনিকেশন এমন একটা যোগাযোগ যেটা প্রতিষ্ঠানকে সাহায্য করে একটা সিস্টেম হিসেবে চলার ক্ষেত্রে সাহায্য করে। For better performance, everything must be systematic. Everything must be run in a systematic way. That is, a system is inclusion of some subsystems. অর্থাৎ একটা সিস্টেম চলে অনেকগুলো সাবসিস্টেমের সংগঠিত রূপ নিয়ে। যদি সাবসিস্টেমগুলোর সাথে মানে সেন্ট্রাল অথরিটির যদি যোগাযোগ ভালো থাকে, কমিউনিকেশন ভালো থাকে এবং ইনফরমেশন আদান প্রদান হয় সব সময়,
তাহলে সেই প্রতিষ্ঠানটি একটি সিস্টেম হিসেবে খুব ভালোভাবে চলতে সক্ষম হবে। So this is business communication. Objectives, purpose, and importance, functions, all these are the same. All these are the same actually. You can read in depth. So business communication. To make decision and plan, to implement plan, to formulate policy, to help controlling, to motivate employees. দ্যাট ইজ ডিসিশন মেকিংয়ের ক্ষেত্রে অবশ্যই কমিউনিকেশন দরকার আছে, কারণ লোয়ার লেভেল থেকে তথ্য নিতে হবে, মিড লেভেল থেকে তথ্য নিতে হবে, আবার হচ্ছে কি নিতে হবে অন্যান্য প্রতিষ্ঠান থেকে, কম্পিটিটর থেকে আমাকে তথ্য নিতে হতে পারে। দ্যাটস ওয়াই টু মেক ডিসিশন অ্যান্ড টু প্ল্যান I have to collect information, I have to communicate the stakeholders, that is আমার চারপাশে within the environment যারা আছে সবার সাথে কমিউনিকেশন রেখে আমার তথ্য সংগ্রহ করতে হবে এবং সে অনুযায়ী আমাকে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে এবং পরিকল্পনা করে সামনের দিকে এগিয়ে যেতে হবে। দ্যাট ইজ দ্য আলটিমেট গোল, আলটিমেট পারপাস, অবজেক্টিভ and importance, function, whatever you say of business communication. To implement the plan, আমি যদি কোনো প্ল্যানকে বাস্তবায়ন করতে চাই, ইমপ্লিমেন্ট করতে চাই, দেন অবশ্যই আমাকে কমিউনিকেট করতে হবে। কার সাথে কমিউনিকেট করতে হবে? যারা এই প্ল্যানটা বাস্তবায়নের সাথে সম্পৃক্ত আছে, হিউম্যান রিসোর্সেস, তাদের সাথে কমিউনিকেট করতে হবে। যদি কোনো প্ল্যান বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে, যদি কোম্পানির ক্ষেত্রে হয়, যদি সাপ্লায়ারের সাথে এঙ্গেজমেন্ট থাকে, যদি কাস্টমারের সাথে এঙ্গেজমেন্ট থাকে, সবাইকে আমার কমিউনিকেশনে আওতায় আনতে হবে। অ্যাডভার্টাইজমেন্টের মাধ্যমে প্রোডাক্ট সেল করার জন্য আমাকে কাস্টমারকে জানাতে হবে। অ্যান্ড র মেটেরিয়ালস যে আমাকে সাপ্লাই দিবে, আমি ফ্যাক্টরিতে যে প্রোডাক্ট প্রডিউস করছি নাও বুঝে থাকতে পারে, সেক্ষেত্রে প্রবলেম হতে পারে। অর্থাৎ ইউজ অফ জার্গন মানে হচ্ছে পরিভাষা অনেকটা, দ্যাট ইজ পারিভাষিক শব্দ যেগুলোর মিনিং শুধু, যেমন একজন আইনজ্ঞ আইন সংশ্লিষ্ট যে সমস্ত টেকনিক্যাল ওয়ার্ড আছে সেগুলো জেনে থাকে, আবার একজন ডক্টর তার চিকিৎসাবিদ্যার যে সমস্ত টেকনিক্যাল ওয়ার্ড আছে সেগুলো জেনে থাকে, এগুলোকে আমরা জার্গন বলে থাকি। এগুলো যদি ইউজ করা হয় তাহলে দেখা যাবে যে জেনারেল পিপল will be unable to understand the message and there will a poor feedback from the receiver. So symbols also fact to be barrier. If the symbols will not be understandable, then nothing will be meaningful to the receiver and nothing will come in return from the receiver. So organizational barriers, information overloaded information, that is ইনফরমেশন যদি অনেক বেশি হয়ে যায়, ইনফরমেশনের চাপ বেড়ে যায়, তাহলে তথ্যের চাপ বেড়ে গেলে সেক্ষেত্রে একটা ব্যারিয়ার হবে। মেসেজ কমপ্লেক্সিটি, জটিল তথ্য বার্তা দেওয়া, সেটা একটা বাধা হবে, সঠিক ভালো ইফেক্টিভ কমিউনিকেশনের ক্ষেত্রে বাধা হবে। স্টেটাস ওয়েন লোয়ার লেভেল ম্যানেজমেন্ট বা লোয়ার লেভেল এমপ্লয়ি যখন চিন্তা করে একটা ডিসক্রিপেন্সি হয়েছে, একটা বা কোনো কিছুতে একটা ডেফিসিট হয়েছে, ঘাটতি হয়েছে, অসামঞ্জস্যপূর্ণ কোনো কিছু ঘটেছে, লোয়ার লেভেল এমপ্লয়ি সেটা হয়তো দেখলো একটা ফ্যাক্টরিতে, কিন্তু সেটা সরাসরি সে কার সাথে কমিউনিকেট করবে? তার সিনিয়রের সাথে কমিউনিকেট না করে সরাসরি সে যদি টপ লেভেল ম্যানেজমেন্টের সাথে কমিউনিকেট করতে চায়, একটা তথ্য দিতে চায়, সেক্ষেত্রে সে ন্যারো থিঙ্ক করতে পারে যে আমার স্ট্যাটাস অনুযায়ী আমি মিড লেভেল বা টপ লেভেল ম্যানেজমেন্টের সাথে কথা বলতে পারি না। সো এরকম ফিল করার জন্য, ফর দ্যাট কাইন্ড অফ ফিলিং, he or she will be unable to send the message properly to the top management or mid-level management, and the discrepancy will be continued. So that's the barrier for effective communication. Unethical communication, lack of trust, যদি বিশ্বস্ততার অভাব থাকে, একজন
এমপ্লয়ি একজন এমপ্লয়ির সাথে তথ্য শেয়ার করতে চাইবে না, দে উইল নট শেয়ার ইচ আদার information. So information will be hidden and effective communication will be um, not possible. So personal barrier আছে, ইমোশনালি কিছু বললে সেটাকে effective communication বলা যাবে না. Differences in perception আমাদের দৃষ্টিভঙ্গিরও পার্থক্য থাকে, লিসনিং, সাইকোলজিক্যাল ডিস্টেন্স, মানসিক পার্থক্য থাকে, ফিজিক্যাল বেরিয়ার্স, নয়েজ, জিওগ্রাফিক্যাল ডিস্টেন্স অর্থাৎ দূরত্ব, এবং ইনকারেক্ট চয়েস অফ মিডিয়া সঠিক পছন্দ না করে সেক্ষেত্রে এটা এফেক্টিভ কমিউনিকেশন নাও হতে পারে. আমি একটা পোস্ট অফিসে একটা চিঠি পাঠালাম, একটা চাকরির আবেদন পাঠালাম, প্রতিষ্ঠানের কাছে কিন্তু শেষ দিন মেয়াদ ছিল যে তারিখে, ধরা যাক শেষ তারিখ ছিল 25 তারিখ, হ্যাঁ আজকে 25 তারিখ শেষ তারিখ ছিল, কিন্তু আমার চিঠি গিয়ে পৌঁছালো 30 তারিখ, সেক্ষেত্রে দ্য লেটার উইল নট বি অ্যাকসেপ্টেড. সো আবার পোস্ট অফিসের চেয়ে যদি ফার্স্ট কোনো ওয়েতে আমি যদি পাঠাতে পারি বা আমি নিজে যদি গিয়ে প্রতিষ্ঠানে দিয়ে আসতে পারি, সেক্ষেত্রে হয়তো সেটা দ্রুত হওয়ার সম্ভাবনা থাকে যদি, তাহলে সেটা ইফেক্টিভ কমিউনিকেশন হবে এবং আই উইল বি এবল টু রিচ দ্য অর্গানাইজেশন থ্রু মাই letter, through my application to get a better job. So that's the fact actually. Next slide. Minimizing barriers to effective communication. কি বা প্রতিবন্ধকতা দূর করার জন্য কী করা যায়? ইউ ভিউ অ্যাপ্রোচ নিতে হবে, অবজার্ভিং দ্য রিসিভার, নয়েজ মিনিমাইজেশন করতে হবে, চয়েস অফ প্রপার মিডিয়া, অ্যাভয়েড রং ওয়ার্ডস, এক্সপ্লেনেশন অফ জার্গন, এগুলো সিকিউর অ্যাটেনশন সিকিউর করতে হবে, এনশিওর এথিক্যাল কমিউনিকেশন এনশিওর করতে হবে. এবং ফিডব্যাক, ফাইনালি ফিডব্যাক অ্যান্ড ইটস ফিচার্স. ফিডব্যাক ডিটারমাইন্স ওয়েদার অর নট আন্ডারস্ট্যান্ডিং হ্যাজ বিন অ্যাচিভড. এসপি রবিন্স, অ্যাকর্ডিং টু এসপি রবিন্স স্কলার, উনি বলেছেন যে ফিডব্যাকই ডিটারমাইন করবে যে আসলে আমি রিসিভারকে আন্ডারস্ট্যান্ডেবল মিনিংফুল মেসেজ দিতে পেরেছি কি না. যদি না দিতে পারি তাহলে ফিডব্যাকটা আসবে পোর, অথবা ফিডব্যাক আসবে না. যদি দিতে পারি প্রপার ইনফরমেশন যদি আমি দিতে পারি, প্রপার কমিউনিকেশন যদি আমি মেনটেন করতে পারি, তাহলে অফকোর্স দেয়ার উইল বি এ ফিডব্যাক, বেটার ফিডব্যাক ফ্রম দ্য রিসিভার অফ দ্য মেসেজ. So principles or features of feedback. Specific হতে হবে, feedback will be specific, clear হতে হবে feedback, and immediate, detailed হতে হবে, complete হতে হবে, অসম্পূর্ণ থাকা চলবে না, spontaneous মানে স্বতঃস্ফূর্ত হতে হবে, আন্ডারস্ট্যান্ডেবল যেন সেটা বোঝা যায়. এখানে আমরা ফিগারে দেখতে পাচ্ছি কিছু ব্যাপার, ফিডব্যাকের কিছু টাইপস আছে. Response from the receiver, opinion of the receiver, survey, answer from the receiver, and comments from the receiver, message receiver, idea, advice, উপদেশ হতে পারে, result. When result will be published after the exam, then the result will be the feedback. The sender here, the sender is the student. He will write on the paper, and the paper will be evaluated by the teacher, and that evaluation, that is the feedback, will be given to the student. That is the feedback in return. So যদি অর্থাৎ এখানে বোঝাই যাচ্ছে যে একজন স্টুডেন্ট যদি তার খাতায় ইনপুট ভালো দেয়, তার মেসেজ ইনফরমেশন যদি ভালো, সে সুন্দর সাজিয়ে গুছিয়ে ভালো লিখতে পারে, তাহলে তার এভালুয়েশন, দ্যাট ইজ ফিডব্যাক, তার কাছে যেটা রেজাল্টটা যাবে সেটাই ফিডব্যাক, সেটা অবশ্যই ভালো হবে. তাহলে বোঝাই যাচ্ছে যে দ্য কোয়ালিটি অফ ফিডব্যাক ডিপেন্ডস অন দ্য মেসেজ সেন্ট টু দ্য রিসিভার.
That is the fact. And the rating, আমরা রেটিং দিয়ে থাকি বিভিন্ন অ্যাপসের রেটিং দিয়ে থাকি, অ্যাপস ইউজ করে যদি ভালো অ্যাপস হয়। যেমন আমি ভিডিওটা রেকর্ডিং করছি, এটার একটা অ্যাপস আছে, সেটার পারফরমেন্স যদি ভালো হয় আমি রেটিং দিব ভালো। রেটিংটা হচ্ছে ফিডব্যাক, অ্যান্ড এই অ্যাপসটা আমি যে আমার এখানে ইনস্টল করেছি দ্যাট ইজ দ্য বলতে পারি ইনস্টলেশন, সেটা হচ্ছে ইনফরমেশন টেকেন and from the app company, information or software taken from app company, and the feedback will be the rating, poor or good. It will depend on the performance of the software. That is the fact. I think the feedback, the topic is clear to you, dear students of second year, Department of Management. That's all for today. Thanks to all. Hope you are staying at home. Hope you all are fine. So Allah Hafiz for today.